thank you again for being with us. You are one of the members of the Italian community, for sure. Wow. Nothing makes me happier. Up to you. Okay, thank you. So Peter, thank you so much. I was lost in your presentation. And when you said, oh, and when Karen does the sand tray, I forgot that I'm not just here to listen to this great presentation from you, and I actually need to focus and present here today. Grazie Peter per la tua presentazione, ero così coinvolta da quello che hai detto che quando hai detto Karen sta per fare la dimostrazione con la vasca della sabbia ho dovuto rifocalizzarmi perché mi ero scordata che non ero qui solo per ascoltare. So Peter, I don't know if you remember this, but my first, when I did the Santa Barbara training with Violet, I think, Peter, it was your first year to start to record data from the trainings for your dissertation and then what would become your book. So who knew that we would be on a Zoom call all these years later together with Italians who are so wonderful. Io ricordo che la prima volta che ho fatto il training con Violet, Peter era presente, stava cominciando a raccogliere i dati per discutere la sua tesi sulla Gestalt play therapy e insomma chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati qui su una chiamata Zoom con la comunità italiana. Bello. Yeah, sorry. And then many people, Peter, you should know, have heard me or Lynn say, and Peter Mortola says this, and I can confirm it. Right, you can confirm. I think many people on this call can raise their hand and say, yes, I've been hearing about Peter Mortola for years, and they actually got to see you present the slide that I have presented to so many people here, so that's great. È anche molto bello che insomma, nel corso degli anni io ho citato molto il lavoro di Peter, in particolare il suo libro Window Frames, e io ho detto insomma lo posso testimoniare come a molte altre persone che sono presenti qui oggi e quindi insomma è particolarmente bello averlo a presentare oggi. Okay, so the agenda for, many of you, those of you who've worked with me know that I try to do a lot in too little time. So, Giando, do you think I have time for this? A little presentation, a quick demo, and then breakout rooms, yes? Sure. Yes. Okay, please. Wonderful. All right. I forgot the translation in the meantime. Allora, chi mi conosce, che ha fatto i training con me, sa che tendo a fare troppe cose per il tempo che ho a disposizione, quindi insomma ci siamo confrontati su questo, ma direi che il tempo è sufficiente. Okay, so can you see the sand tray? Yes. Slides? Fantastic. Okay, so as Peter said, we have some, one of the issues of an online sand tray is we miss out, unfortunately, on the tactile part of the sand tray, which I think we can all agree is a big thing to miss out on, but we're doing our best here with this online model. Allora, con questo modello online naturalmente facciamo del nostro meglio, ma come Peter ha detto prima, una cosa che manca facendo questo tipo di lavoro online è la parte del feedback tattile, sensoriale. But yet, I don't know how many of you have used this online sand tray. I'm curious if you could just put if you have in the chat. When I come back, I can take a look, or Federica can tell me. I have a tech wizard. Those of you who have been on the Just for Now call, she said to me, what do you think of me developing an online sand tray? And I said, oh, that would be amazing. So that's what we're all going to use today. Allora, useremo uno strumento che è la vasca della sabbia virtuale. Se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare nelle chiamate che facciamo con la comunità internazionale, probabilmente
L'avrà anche già sperimentato ed è una delle creazioni che è venuta spontaneamente dalla mia maga della tecnologia, che è Katie Mew, che un giorno mi ha detto: ma se io creassi una vasca della sabbia virtuale? Ho detto: altro che, sarebbe fantastico. So these are some points from Violet's work on using a sand tray, using her model, which is you're going to look at the process Queste of, sono alcune considerazioni di Violet a proposito del processo, in particolare con la vasca della sabbia. Dovete tenere d'occhio il processo. do they quickly grab the toys, and many of them? Are they very slow to choose? Are Prendono they, i giochi velocemente, molti, oppure sono lenti nello scegliere? what's the general look of the tray? So like this one is pretty crowded. E com'è l'aspetto generale della vasca? Ad esempio questo è particolarmente affollato. What symbols do you notice? Are they a lot of soldiers in there? Are there a lot of homes? Che simboli noti? Ci sono molti soldati, molte case. And what do you see in the field, in the foreground and in the background? E cosa vedi nel campo, nello sfondo, in figura? And then these are some of the things that Peter talked about, which is that you want to make sense. This is the sand tray that I made, and it's of my parents' divorce or of my time at school. Your personal, you mean? Well, in other words, this is when you're working with the child. This is what they would say. They would make sense out of it. I made this, and they'd describe it. Allora, ad un livello, e anche di questo parlava Peter prima, i bambini danno senso a quello che fanno, no? Riferiscono a quello di cui si sta parlando il lavoro che hanno fatto. And what is the metaphor which you can often get when they are acting out the various objects? So I am a tree, I am a rock, I am this, A livello metaforico, watch. quando diventano gli oggetti che ci sono nella vasca della sabbia, che cosa vuol dire questo a livello metaforico? And have the various parts dialogue with each other. Le varie parti possono dialogare tra di loro. And then owning it. Does this fit for you in your life? Can they own those projections? E poi c'è la parte del prendere possesso di queste proiezioni e del dire questo ha qualcosa a che fare con la tua vita, è collegato. And the difference between, say, a sand tray or a drawing is that you can change the scene, you can move objects. E la differenza tra, ad esempio, un disegno e la vasca della sabbia è il fatto che si può cambiare la scena, si possono muovere gli oggetti. What is this scene telling me? What is it? What am I learning about this? What's that existential message? Cosa sta succedendo nella scena? Qual è il messaggio esistenziale che mi sta dando la scena? And then pay attention to the energy. Not every part of the sand tray. You wouldn't necessarily have a child be every single part of the sand tray because there may not be energy around the different parts. E presto attenzione all'energia, non è necessario che un bambino impersoni tutte le parti degli oggetti della vasca della sabbia, perché ce ne possono essere alcuni senza energia. Here's a version of Peter's, which he just went over, so I can skip this. 4 parti di cui Peter vi ha già parlato, posso saltare questa parte. And then here is in the different presentations I've been doing where I have been working with a child, I'm actually having the parent, some of you saw this, that were in the training I did with the Italians about a month ago, and they did an actual sand tray. With the parents, you mean? With a child, and the parents set up the camera so that they could actually see a physical sand tray. E alcune persone che hanno fatto il training con me recentemente hanno potuto vedere il lavoro con la vasca della sabbia fisica, perché l'ho fatto con un bambino e con i genitori.
And I'm curious for those of you who maybe have been using this. In her case, the girl I did the demo with, she used the online sand tray, but she said she preferred the physical one. E sono curioso di sapere se poi avete usato la vasca della sabbia virtuale. Nel caso di questa bambina, l'ha usata, anche se ha detto che preferisce quella reale. And many of you are back in the office, and I'm jealous, I'll admit that. So you can use your actual sand tray, but we're still online, or I am. So I'm using the online sand tray. So che molti di voi sono tornati nei loro studi, cosa della quale sono molto invidiosa. Io lavoro ancora online, per cui insomma uso questo strumento. So I'm going to do a demonstration first, and then we're going to have breakout rooms, and you're going to use the online sand tray together in pairs. And you can use this link, onlinesandtray.com, on your computer. Ok, allora prima farò una dimostrazione per farvi vedere come funziona la vasca della sabbia virtuale, e poi farete un piccolo lavoro a coppie nelle breakout rooms di Zoom, e quindi accederete tramite quel link per farlo voi. So I'm going to go through this in the demonstration. And maybe all of you have used them. Is there a show of hands? Who hasn't, or have many of you used this? I don't know. I haven't done the demonstration in Magari Italian. potete, I think Lynn did. Potete alzare la mano per farmi vedere se c'è qualcuno che effettivamente ha usato questo strumento tra di voi, se l'ha già usato. If it's new for you, that's great. So Arianna used it. I'll show you. Ve lo mostrerò. Okay, and then you know what? I'm going to share these slides with you, Giando, about how to use it. They can either download it, and their client you can use their screen, which is what I'm going to do, or you can have them get use of your screen. Sorry, can you repeat? So here, during your online session, have your client go to the link onlinesandtray.com. Okay. That's one option. Okay. Other option? The other option is if you're using Zoom, there's a remote control. Okay. Can you see my screen actually? Yeah. And I can give keyboard mouse control to any of you, you see? And so if I had the sand tray up, you could then use the sand tray on my screen. Ok, allora dice Karen che ci sono due modi per lavorare quando sarete in coppie. Una è che il cliente clicca direttamente sul link, che è questo, onlinesandtray.com, in modo da utilizzare la vasca della sabbia virtuale direttamente dal sito, oppure chi fa, diciamo così, il terapeuta può, attraverso l'opzione share screen, usare remote control, cioè far usare il proprio schermo all'altra persona. Questa è un'altra opzione possibile.